Hello everyone, Excel grade 7, page 101. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 101-ші бетін өтетін боламыз. Exercise 4. Listening. Georgia and her friend Anna are at the clothes shop. 4-ші жаттығу. Georgia мен оның досы Анна киімдер сататын дүкенде. Listen to them and answer the questions. Оларды тыңда және сұрақтарға жауап бер. Алдымен аудионы мұқият тыңдап алайық, одан кейін мына сұрақтарға жауап беретін боламыз. Do you like this top, Anna? It's great, but I really need a dress for the party. Look at this dress, Anna. It's fabulous. It's a pretty color. Why don't you try it on? I'd rather not. It's too expensive. You are right. £100 for a dress is too much. Let's go to another shop. Okay. Just wait for me to pay for the top and we'll go. How much is it? £10. It's a bargain. First, why are they there? Олар не себепті сонда? Жауабы, Anna needs to buy a dress. Анна көйлек сатып алуы қажет. Second, who decides to buy something? Жауабы, Georgia болады. Third, what does she buy? Ол не сатып алып жатыр? Жауабы, she buys a top. Fourth, how much is it? Ол қанша? It's £10. Exercise 5. Expressing likes and dislikes. List the phrases under the headings. 5-ші жаттығу. Тіркестерді төмендегідей бағандарға бөл. Positive, negative, neutral. Positive-ке бізде I love it, I like it, it's great, it's fabulous деген сөздер жатады. Negative, I don't really like it, it's horrible сөздері жатады. Neutralға it's okay сөзі жатады. Exercise 6. You are at a department store. Use the phrases in exercise 5 and your own ideas to act out dialogues as in the example. Сен сауда орталығындасың. 5-ші жаттығудағы тіркестерді немесе өз ойыңнан идея құрастырып, мысалдағыдай етіп жазуың қажет. Мысал, do you like this hat? It's okay. Do you like these sandals? No, I don't. They are horrible. Саған бұл шляпа ұнай ма? Ол нормально. Саған мына сандаликтер ұнай ма? Жоқ, олар нашар дейді. B. What do you think of this dress? Мына көйлекке қатысты не ойлайсың? It's great. Ол тамаша. Сол сияқты қазір мысалдар жазатын боламыз. What do you think of these trousers? I don't like them because they are too tight. Do you like this t-shirt? Yes, I do. It's fabulous. Do you like this top? No, I don't really like it. Exercise 7. What makes this fashion show special? Tell your partner. 7-ші жаттығу. Бұл сән көрсетілімін не ерекше етеді? Оны досыңа айтып бер. Яғни біз алдыңғы бетте текст оқыған болатын бізде, сіздерге мәтін берілген болатын, ерекше сән көрсетілім. Сол туралы жазу керек. The designers make special creations from hundreds of balloons. The other special thing about this show is that one of a kind and only fits the model who wears it. Exercise 8. Find pictures of your family and friends. Write who the people are, where they are, what the weather is like, what they are wearing, doing. 8-ші жаттығу. Отбасыңның және достарыңның суреттерін тауып, әр суретті сипаттап бер. Бұлар кімдер, олар қайда, ауа райы қандай, олар не киген үстеріне және не істеп жатыр. Мысалы, сіздер ата-анаңыздың суретін алып, паркте мороженое жеп тұрған суретін көрсетсеңіздер болады. Соған байланысты былай айтсаңыздар болады. They are my parents. This is my mother and this is my father. They are in the park. The weather is hot. They are eating an ice cream. Exercise 9. Think of a strange fashion show to hold. Think about when it will be held, where special creations. Present your idea to the class. 9-ші жаттығу. Бір түрлі сән көрсетілімі туралы ойла. Ол қашан және қайда ұйымдастырылады? Ерекше не нәрселер болады? Сол туралы идеяңды классқа айт.
Пакеттен жасалатын киімдер туралы сән көрсетілімін айтсаңыздар болады. Мысал ретінде осылай жазсаңыздар болады. The plastic bag fashion show will be held in June 2025. The designers come to this special show from all over the world. It will be held in island Bali. The designers have to make clothes from different types of plastic bag. The winner of the show will get valuable gifts. Осымен бізде 101-ші бет аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, сабақ ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер лайк көп жиналатын болса, келесі сабақтарды міндетті түрде шығаратын боламын. Сау болыңыздар. Goodbye.